sehr visto, von Wangen Kunst. Und zu wolltest du rekommendieren? Kurz und scharf. Ich heiße Shava Zucker. Ich bin Lehrerin von Jiddisch. Ich bin der äußere Sekretär von der Jiddisch-Liga, das befindet sich in New York, und euch der Redakteur von ihrem Organ, das heißt Affenschwell, ein Journal, das geht schon an 71 Jahre. Ich bin geboren in Kanada und ich wohne jetzt in Southern Carolina. Farvos is... Oh, und Farvos bin ich in Mexiko. Ja. No, was ist dein Arbeit? Was bist du Sache? Was ist deine Arbeit? Mit Redaktieren auf dem Schwell, mit Schreiben, with editing auf dem Schwell. Let's say it in English a little Okay. bit. So what do I do? I'm an editor of a Yiddish publication called Affenschwell that's been around for 71 years. I'm a Yiddish teacher. I teach in intensive programs in the summer, mostly in New York, but wherever they'll have me. I've written 2 Yiddish textbooks, which if you want to study Yiddish, I think are a good beginning. And other I things. have your work. You have my work. Okay. Tenemos acá a Shulamit. ¿Por qué organizar cursos en Yiddish cuando muchos dicen ¿para qué? ¿Por qué organizarlos? ¿Y cuál es la respuesta? Y además, en Ibero, en un público, además, no judío, muy curioso. No, hay que poner en claro que una de las metas del programa de cultura judaica, una de las varias metas, objetivos que tiene, es rescatar nuestra entrañable lengua, que es el milenario Idish. Es uno solo, pero obvio, el público que viene a este curso es absolutamente judío. Y no solo judío, sino ashkenazi y gente que sabe hablar y leer Yiddish. Entonces, de eso se trata. Otras actividades que tiene el programa en la Ibero sí son para un público general. Este curso, todo lo que yo he hecho con Yiddish, no es exclusivamente para un público judío ashkenazí, no porque yo quiera hacer que así sea, sino porque naturalmente así tiene que ser. ¿Quién habla Yiddish? La comunidad ashkenazí. ¿Vos qué podemos aprender en Yiddish o de cursos como estos o de pláticas que estoy haciendo aquí hoy? No, der Kurs, was du bist gekommen da geben. Okay. First, I would just like to say that Shulamit said, if I understood, that of course only Ashkenazic Jews would be coming to such a course. To this course, yes. This one. In the courses you give, there are many other people. There are non-Jews who study Yiddish for a variety of reasons. There are even Why? Tell us a reason. There are even some non-Jews who have academic positions in Yiddish, although obviously we as Ashkenazic Jews want to preserve it as part of our heritage. I guess Yiddish is fascinating. What can I say? It's kind of the intersection of all kinds of different cultures. Often we have people who are Germanists, I guess, people who study Germanic languages who somehow fall into Yiddish and find that fascinating. People who study Jewish history, whether they're Jewish or not Jewish, who find it fascinating. Yiddish literature. And it's a lot of Jewish literature. Yeah. So, I mean, obviously most people who study Yiddish are Jewish, but not all. What do I hope to leave here? I'm sure I can't, the people in the class are people who've had Yiddish educations and gone to Yiddish schools and Yiddish-speaking families. So it's not like I'm reinventing the wheel here. I'm not bringing them something that they don't have. But hopefully, we've read a few authors that they haven't had before. So hopefully I've maybe broadened their horizons. Our topic for this week was women in Yiddish literature. So I think that mostly people tend to know the classics, Sholem Aleichem, Peretz, Sholem Ash. So I hope that this maybe opens their eyes to something new. And
I don't know, but maybe some little spark, people will realize that they can still do something here in Mexico. I haven't talked to them about it yet, but it's something we need to talk about. In your experience, what is the most important part of learning Yiddish, of showing that Yiddish is a life spraak, A lebendige spraak. I think that the most important part of learning Yiddish is that, which is different than just speaking Yiddish, but I think that when a young person today studies Yiddish, it puts them in contact with an intensely lived Jewish life. I don't think you can really learn Yiddish without learning about Jewish life, Jewish religion, and so forth. Even if you're not religious, it doesn't really matter. I think it just makes you a much more knowledgeable Jew. What is the most beautiful part of Yiddish for you? For me. I guess I love Yiddish poetry, so that would be the most beautiful part. The expressions, different idioms, I think are very beautiful, and I think just the way in which it tells of a Jewish life that was very diverse and dynamic, and I think that there are so many people that, this is what I'm going to speak about in a minute, that not that you couldn't know about them if you didn't know Yiddish, but I think that knowing Yiddish makes you conversant, if you have good teachers and read good books, makes you conversant with a certain part of Jewish life that I find very inspiring in many ways. Something else you want? Solo quieres que en español, te lo digo. Esto por ahora, aunque pensamos continuar, esto es solo el principio de todo un programa para seguir adelante con el Yiddish, como un idioma, como dice Sheva, de literatura, de poesía, un idioma que tiene mucho que dar. Aparte, nosotros tenemos el curso que tiene ya 6, 7 meses, que ese es a través de la literatura hablarlo y tenerlo como un idioma cotidiano, que ese es algo que se ha perdido, el utilizarlo diariamente. Y ahora con este grupo, que ahora es pequeño y que es la mayor parte gente pues mayor. Pero hay jóvenes y hay mucha gente interesada. Hay mucha gente interesada y esperamos que esto prenda y siga adelante. ¿Te refieres al grupo que está tomando el curso de...? No, el grupo que está tomando las clases de Sheva es mucho mayor, es mucho más amplio. Entonces, ¿a qué grupo? Nosotros tenemos un grupo que inició hace 7, 8 meses que se llama el Heider en la Ibero. Y que son un grupo de personas que, como acaba de decir Sheva, para nosotros representa un idioma no solo literario, Claro. y poético, y filosófico, y histórico, sino de la vida cotidiana que nos rememora nuestra infancia, nuestras primeras clases. Y entonces tengo que decirlo, le acabas de preguntar qué es lo que más le gusta del Yiddish. El Yiddish es un idioma calientito, es un idioma que te calienta el alma, la verdad. Y por eso pues tenemos que sacarlo adelante. If I can just add, Sure. to me, I think today, one of the most interesting things about Yiddish is that it brings in so many sectors of Jewish life. For example, in the East Coast, usually in New York, but last year near Baltimore, there's something called Yiddish Vach, where people of all ages come together to speak Yiddish. There are lots of families with children. These are not ultra-Orthodox people. Who've chosen to derziehen die Kinder auf Yiddish, to raise their children in Yiddish. And what I think is so exciting about it is, and you don't see this at least in America. In America, if you go to something, conservative Jews have their conventions, Reform Jews, Zionists. At Yiddish Vach, you see all kinds of Jews and even non-Jews. So it's an exciting place to be, because you really find Jews of all different stripes and areas of Jewish life. So that's... Sie soll da die Woche von Jewish Book Center. Uh-huh.
Ja, ja, ja. Ich bin schon einmal gewesen Aber dort. das ist They nicht have auf Jiddisch. courses. Yes, they No, have aber se llama Zoomer-Kurs. Ja, aber das ist aus auf Jiddisch. Aus- To finish. Auf Ich Jiddisch. habe dort Du darfst sagen etwas zu allem in Yiddish. Zu. Schönen Dank. Sie sehr reingehen, sie soll sehr gewöhnt zu haben als ein Mensch da in Mexiko. Und als soll sein ein Neuland, was soll sein für interessiert, sie soll sehr gewöhnt. Sie sagt schon, was ich arbeite in der Früh. Ich arbeite im Sportcenter und in Kolonisación. Und ich kann nicht sein auf dem... Aber allí. für mich Yiddish ist. Sie ist meine Mama, sie ist nativa. Allí quiero comentar, como cerrar mi comentario, que el curso que está impartiendo Sheva ha sido sumamente exitoso. Tenemos un público muy interesado, un público con un buen número de alumnos. Esto nos demuestra que el Yiddish es un idioma vivo, con activo mucho que dar. y mucho que dar. Como cada actividad que se ha hecho en Yiddish, es sorprendente la cantidad de gente que va Sí. a todas ellas. Y ahora hemos tenido verdaderamente un placer enorme a Groisen hoy de escuchar las clases de Sheva. Adán, Sualemen, 3 personalidades del Yiddish en México y el mundo. Gracias. Gracias.